Dann fangen wir jetzt an. Hallo, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zu Call of Cthulu. Wir gucken mal rein in das Abenteuer von, ich weiß es gar nicht, Focus Entertainment stand da, glaube ich. Aber irgendjemand anders hat bestimmt auch mitgewirkt. Focus ist ja nur der Hersteller, Publisher, so rum. So, bis das Symbol nicht mehr zu sehen ist. Wenn man die Helligkeit direkt mal ein bisschen höher, damit ihr auch was seht, ne? So, ich glaube, so passt es. Wählen. Ja, Profil lädt. Bitte warten. Einstellung, Grafik, haben wir eine Möglichkeit, irgendwas zu ändern? Nee, ne? Spiel. Fadenkreuz. Ui, da war schon der erste Jumpscare. Ton. Ja. Steuerung. Kameraempfindlichkeit. Die ist die hoch oder niedrig? Ich würde sie mal ein bisschen höher stellen. Änderung verwerfen. Nein, natürlich nicht. Einstellung anwenden. Ja. Gut. Wir fangen einfach mal an und gucken, was hier so abgeht. Lehrerplatz. Let's go. Ermittlungsagentur Pierce in Boston. Boston 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg. Er trinkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. If I am mad, it is mercy. And the gods pity the man who is in carelessness, can remain sane to the hideous end. Oh. Gerne mal Bescheid sagen, wenn das passt vom Ton her. Oh, da war ein Hai. Habe ich doch Dave angemacht. Gibt's Haikopf? Ist das aus der Ego-Perspektive? Tatsächlich. Es ist in. Oh, das. Das sind 30 FPS, ne? Na gut. Wir gucken mal. Wenn wir uns langsam bewegen, fällt das, glaube ich, gar nicht auf. Aber es soll ja eh alles so ein bisschen traumartig und eklig sein. Hier kann man sich. Okay. Wir gehen mal weiter. Geht nicht auf. Man erkennt nicht viel. Darum weiter geht's. Hier ist eine Tür. Die wird wahrscheinlich auch verschlossen sein. Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Okay. Interessant. Kann ich diese Kerze nehmen? Nein. Ah, hier kann man sprinten. Wundervoll. Die gehört jetzt mir. Und jetzt werde ich den Bolzenschneider an mich nehmen. Oh, das ist doch mal schön. Endlich nicht wie in Resident Evil, wo man einfach stundenlang spielen muss, bevor das erste Aufregende passiert. Sollte ich hier stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Ich mach mal ganz kurz selber einen Blutcheck, um zu gucken, ob das passt.
Kann ich nicht genau sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es passt. In my wake, hold along. Fate inescapably draws you on. Es gibt eine komische Musik. What a putrid offering. Da ist sehr viel Fischgedärm. Und Wale tatsächlich sogar. Die haben hier versucht. You have been chosen. Okay, interessant. Aber viel gibt es hier anscheinend auch nicht. Das heißt, wir gehen weiter. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Bin ich das? Nein. Ich hoffe doch nicht. I hate whiskey. Ich auch. Einen Schluck nehmen, nicht trinken. Nein, 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 wir werden nicht wahnsinnig. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Hey, Jerry Fox, moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Du bist genau richtig zum Anfang des Spiels. Wir gucken uns die Ermittlungsakte Pierce an. 20. Oktober 1924. Der Doktor kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerung zu verdrängen. Aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir. Aber sie klingen so anders, so sonderbar. Als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Okay, ui. Das ist anscheinend ein Skilltree. Persönliches Trauma. Edward Pierce, Veteran. Haben wir schon gelesen. Landsmänner verloren. Pierce von diesen Ereignissen traumatisiert. Schlaftabletten, Alkohol. Ja, okay. Ich bin aber noch stabil. Stabil. A good old story of blackmail in a speakeasy. Dem Barbesitzer, der mich angehört hatte, gefiel es gar nicht, wie ich den Fall abgeschlossen hatte. Das kann man schon machen, wenn man gesetzeswidrig gehandelt hat und ein Privatdetektiv Beweise gegen einen hat. Nun, das stimmt. Natural sciences, linguistics, archaeology. Erstmal das Radio aus. Dieses Gedudel. So was braucht man doch gar nicht. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Telefon? Wo ist es da? Oh, geiles Ding. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Aha. Okay, also 8 CP Charakterpunkte habe ich jetzt übrig.
Verteile deine Charakterpunkte. Jeder Charakterpunkt ermöglicht dir eine Fähigkeit zu verbessern. Gut, Stärke 3 von 5, Ermittlung 3 von 5. Entdeckung Laie, Psychologie Laie. Kann ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Verhalten ist kleingeschrieben, das ist schlecht. Verbesserst du diese Fähigkeit? Ist alles kleingeschrieben. Was ist denn hier los? Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstands zu verstehen. Medizin richtig zu dosieren, Diagnose zu erstellen oder medizinisches Problem. Das hat ja richtige. Das ist ein richtiges Rollenspiel hier. Redegewandtheit finde ich gut. Ich finde Okkultismus auch interessant. Herkunft, Verwendung okkulter Artefakte zu erkennen. Würde ich mal machen, ne? Es ist ja auch ein Mythos, den wir nachjagen. Also nehmen wir das. Direkt auf die nächste Stufe. 4 bis zur nächsten Stufe. Wo war denn nur 2? Entdeckung. Entdeckung ist, glaube ich, wichtig. Profi in Entdeckung. Finde ich gut. Und Medizin. Weiß ich nicht. Gehen wir mal in Redegewandtheit. Meine Schwächen ausgleichen mit dem Charakter. Ja. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Er sieht tatsächlich Sir, ähnlich I aus came zu here dem on the Typen advice of aus a person The whom I Sinking hold in City. high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Das sieht schon Tell richtig me- cool aus. Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. A warehouse on Oh, Darkwater. wow. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin.
Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36, Darkwater. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das im Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Warum? Zeit und Ausschnitt: Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Lebens mit ihrem einzigen Sohn Simon. Simon Hawkins. Und Steven. Okay, dann schauen wir uns das Bild mal an. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Das ist schon alles sehr hakelig und kantig, aber es muss ja auch nichts Schlechtes sein, ne? Wenn es ein Indie-Spiel ist, das gemäht ist, wird man nicht gleich abtun. Antwort freigeschaltet. Ermittlung Profi. Ah, okay. Ach, wegen meinen Stats kann ich jetzt andere Sachen fragen. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch wichtig und ich kann nicht alles durchgehen. Erstmal mehr über das Lagerhaus, oder? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Ich würde mal das machen. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Mhm. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. Gut, kann ich nochmal The fragen? sender's label mentions... That's right. And you think your daughter could have been the... That is what you must go to Dark. Okay, go to Darkwater, alles klar. Labile Psyche You kann man must nochmal tell fragen? me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never Okay. would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. Shit, I'll that's go all to you had to Darkwater say. and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Okay. Something's queer. But it's not like I have a choice. Ja, weiß schon, dass wir es nicht ablehnen können. Darkwater. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Okay, All I find's have to do is go to the port. Ja.
I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass der quasi zusammenfasst, was man liest. I should get rid of all this stuff. Dann sollte man, dann muss man nicht alles komplett durchlesen. Okay. I wonder why I still take these things. Schlaftabletten. Ach so, ja, nehmen wir mit, klar. Den Whisky lassen wir erstmal stehen. Da möchte ich ihn gerne von wegkriegen. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Okay. Learning of Medicine. Umfassendes Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem Band sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Okay. Let's go. Das war doch ein nettes kleines Intro. Schon sind wir in Kapitel 2. Der Hafen von Darkwater. Pierce nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pierces Ermittlungen zu sein. Jetzt haben wir auch wieder eine Vision. Cyanide-Studio. Ich tatsächlich noch gar nichts von gehört. We're almost there. Oh, die haben Sticks gemacht. Das ist eigentlich ganz cool gewesen. So ein Stealth-Game. Aber anscheinend ja auch kein so großes Studio zu sein. Gut, Blood Bowl habe ich schon öfter mal im Store gesehen, aber nie gespielt. Weiß ich auch nichts drüber. Man darf gespannt sein. Schauen wir mal. Darkwater, da sind wir. Stay on board. There's guys coming to unload. Ist ihm egal, ne? Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Ach so. Why, thank you, Captain. Ich dachte, er hat mit uns geredet. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Okay, er ist interessant. Aber die wohnen immer an so komischen Fischerdörfern, Orten, Häfen,
die komplett kaputt sind und marode. Also es sieht aus, als wären das schon mehrere hundert Jahre alt. Sind das Knochen? Da liegen einfach Knochen rum. So, wir schauen mal hier. You can't do that. But it's only a fish. Wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Nein. You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Ich guck's mir The einfach blood mal. is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Falle Only a durch einen specialist would know Fähigkeitentest. what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. The same goes for you, sir. Move along. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. You can see that I'm busy. You can't understand. You're not Okay, wer möchte auch sailors. nicht mit mir reden? In die Bar gehen. Ja, wir schauen mal kurz in die Bar. Aber wir trinken dort nichts. Ich möchte meinen Boy hier schön trocken halten. Nachher wird er mir verrückt, weil er zu viel trinkt. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ey, so begrüßt man doch niemanden. Hey, be careful. Okay. Ist jetzt gesehen, ist direkt beeindruckt. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Halten, um Redingons zu essen. Ja, probieren wir mal, ne? Yet you served this man, and you can't say he's been on his best behavior. He's a regular. It was you who provoked him by turning up with your mainland manner. You mistake my manner. I ask nothing more than to become a regular as well, which will be difficult if you refuse to serve me. I hope you're less talkative when you're drunk. Try me. We'll see. Ich glaube, das hat funktioniert. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. I've got what I need. Anything else? Anything else? Ja, sag mal. Stranded whale. I guess that... What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Darkwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. Okay. Nee, wir trinken nicht. That'll be all for now. Löchen. What you looking at, stranger?
The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Okay, bei ihr gibt's nichts zu holen. Das war schon fast klar. Sollen wir mal hier mitsingen? Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. Oh. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the Wow. proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents... And it was delicious. I bid you farewell. Good night. So long. So long. Good night. Da, 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 da. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Barioprologus. Okay, das ist Latein, das kann ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall einer von The den miraculous Kultisten. catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Gut. Info gesammelt. And then he said, "You have no right to treat us like this." Okay, mehr wollen wir erstmal nicht machen. Mit Fitzroy sprechen wir jetzt. Der Herr. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. The Scylla. It's a souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Oh, gucken wir erstmal ein bisschen, ne? Der zweite Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. Heißt das, ich habe jetzt... Ah, okay. Einfach nur ein bisschen im Skill Tree. This man and Fitzroy could be twins. What a macabre souvenir. Wie ein echter... Oh, warte mal, ist das sein? Kann ich es nicht mehr angucken? Das sieht doch aus wie sein Holzbein. Oder? What a macabre souvenir. Uiuiui. Gut. Wir sprechen nochmal mit Fitzroy. Wo ist er hin? I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Die Abmachung ist klar, halt deine Leute im Zaun. Du kannst dich nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten, gib dem Überbringer einfach deine Zahlung. Cat. Okay, Cat ist wahrscheinlich die Frau, ne? Aus der Bar. This place seems half abandoned. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale.
Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Yeah. Your manifests have been blacked out. Yeah, I saw that. I've got no idea who... I don't remember having countersigned anything special. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Könnte. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy. His wooden leg is here. I'm just back from the dead killer whale is on... Ah, us men of the sea are super... Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death. Yeah. Okay, The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a... Hab ich schon. I'm looking for Warehouse 36. Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Okay. Understood. You know who the building belongs to, don't you? Cat. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. Okay. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on... So come... Alles klar, hau rein. 1 CP gewonnen. Oh, vielleicht bin ich... Bei Darkwater haben wir schon alles. Okay, sorry. I shall be... Hau rein. Den Weg ins Lagerhaus finden. Okay, dann werden wir wahrscheinlich den Weg vorne rum nicht nutzen können. You shysters! What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago.
What more can you say about Not much more than what everyone knows. They were all burnt to death, right? the whole mansion? Don't get it into your head to go wandering around up there. What do you mean by... The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Gut. Ach ja, die zwei Typen. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? Haben sie keine Arbeit? The two guys behind... The boot. They're protecting their territory. They really don't. They're more scared of Cat than an... If only they Okay. would kill each other. Wow. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on. Nothing at... Peculiar house. Yeah, that's where we live. Wait. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Oi, oi, oi. That statue represents... What do you mean by You wouldn't be looking down at us. St. Brendan? Until those Okay. Die keine Arbeit, muss ich jetzt einfach mal fragen. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to... Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whale... So we... Rick. I've taken enough... We'll see you... Okay, da ist die Statue. Lass mal sehen. Vielleicht finden wir ja was, womit wir die beiden Typen da vor dem Lagerhaus, die lassen mich ja eh nicht rein. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Okay, da sind irgendwelche Kritzeleien drauf von einem Kult oder ähnlichem. Das ist aber auch eine komische Statue. Okkultismus. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Hinweis. Inventar, Fahrzeug, okay. Wer ist sie? Sarah Hawkins. Okkult. Da, Heiliger Brandon. Beschütze offensichtlich gab es von den Heiligen Brandon, die Einheimischen huldigen immer noch den alten Heiligen. Starter wurde von einem anderen Kult erstellt. Aus dem Notizbuch von Edward Pierce. Hat er es jetzt geschafft? Die... I've no idea what it says. Okay. Aber das könnte er natürlich auch sagen, wenn er weiß, dass es was Okkultes ist. Naja. Also Loot gibt's nicht. Kann also nicht genau rausfinden, was da jetzt steht. Hier kann ich nicht rein. Ja, probieren wir mal. There. Nice. Rein da. Versteckte Gegenstände. Die Fähigkeit Entdeckung ermöglicht die versteckte Gegenstände in der Nähe zu finden. Hello, old friend. Schnaps. Das war sein letztes Wort.
Dann löst er den Sarah Hawkins Mord. Okay, du kannst gerne ausmachen. Okay. Ah, okay, Dreieck. Kann ich hier hoch? Nein. Gut. Dann reden wir doch mal mit den Boys, würde ich sagen. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Okay. Ja. Peter, ja, mein Freund. Viel mehr Möglichkeit gibt's aber nicht. Hey, Audrey. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. Hope you're doing fine. Somewhere in your hut on the docks. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't That's give you great much to hear. chance anyway. Yeah, I'm doing good. Can't complain. Okay, das wird der Dialog. Na gut. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Kann ich jetzt mal sagen, aber bringt ja wahrscheinlich nichts. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's gonna be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Können wir machen. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. Antwort freigeschaltet. Ja. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And Nice. is she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Korrekt. Okay, es gibt anscheinend nur einen Weg. Und den gehen wir. Ja, es gibt mehr, okay. Yeah, so far it's been okay. My TV broke, so I just had to get a new one. But it arrived today, and so far everything's fine. And I'm very happy with it. I just hope it will last longer than my last one. Ach so, yes. Let's see. Oh Gott, schon wieder? Yeah, it's like Shoot. I'll have to find another way to get in.
I think it's the most used media. It's no use. The padlock won't give. Media machine. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. Oh. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? It's the device I use the most. So, once the old one broke, I just had to get a new one. Nichts sagen. Ich hatte keine Ahnung. Das ist nämlich This muddy alley is yours? Good for you. I've got work to do. I don't think that you've quite understood the situation. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Is your name Cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Maybe not. Whoa! Hey! Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Okay, immerhin I'm getting careless. wurde ich nicht I didn't see abgestochen. that coming. If I want to get into this warehouse, I'm gonna have to deal with her. Du hast nichts zu sagen. Okay. Da sind die Typen schon wieder. Well, well, look who's back. Did you miss us? Ja, aber sicher. I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? Schnaps. What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Look what I've got. You're a good guy, you. Follow me. Cheers, Okay. jackass. Oof, I don't feel well. Hey, where are you going? Ja, Hallöchen. Viel Spaß beim D&D. Hallo Süßer. No, no, D&D it's not Abend. what you Wollte think. nur Hallo It's just sagen. that you shouldn't hide your hooch. Hallo Süßer. Ja, viel Spaß und gut Roll. You helped yourself from my stock. Wir sehen uns Donnerstag. Die Gandhis. Nicht You'll get vergessen. nothing out of him. I'm not interested in a chat. I want to tan his hide. Tan my what? Oh, no, it's okay. Don't worry. I'm okay now. Please. Oh yeah? What I heard didn't sound... Oh yeah, I remember. Yeah, and I saw you sent me a message, but I haven't read it yet. But I will probably tomorrow. I'll look into the Discord It's no so use. The padlock won't give. I can give you an answer. It's no use. The padlock won't give. But as I told you right now, money's a bit tight with the new TV. So I'll answer you tomorrow and maybe we can work out something. Or maybe we'll just postpone it to next month or the month after. I'm not really sure. Ich glaube nicht, dass das der Weg ist hier. Hier lang? Ja. Da kann ich nicht. Hm. Kann ich ihn stehlen? No, it's okay. Don't worry. I'm okay now. Please. Oh yeah? What I heard didn't sound too friendly to me.
No, please. My tongue got ahead of my senses. Okay, yeah, that sounds good. We'll see. Damit nicht anmachen oder so? Ne? On Friday. It's no use. The padlock won't give. Okay. Do you have something planned for Friday? Friday is bonus day. What does that mean, bonus day? Means you get a bonus? Ah, okay. I'm not really sure how that's gonna work. You get an extra bonus from who? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootlegger. It's a little late. I've already met Cap. Well, at least you're still here to talk about it. She must like you. Something like that. With that, please do excuse me, because I'd prefer not to be seen talking with you for too long. It looks like there's a way in under this grate. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Ah, okay. Yeah, I forgot about that. I was confused about the bonus. I thought you were independent, but okay. Okay. A handle. It must come from these old winches. Ach, hier. Get some I could use this okay. old... Yeah, we'll see what we can do about that. I'm pretty sure I will look into it tomorrow, so I can give you an answer by tomorrow, and then we'll see. Profienredding Unterhalt. Nee. Bestätigen. So. Warum geht es jetzt denn nicht?
Alright, yeah. That sounds like a plan. Muss ich jetzt die Sailor fragen, oder was? Leave me alone, please. Okay, möchte keinen Ärger. So viele Möglichkeiten gibt's gar nicht. Ich muss doch einfach nur ins Warehouse. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? It's okay. Don't worry. I'm okay now. Please. Oh, yeah? What I heard didn't sound too friendly to me. Ja, was machen wir denn? Das ist kaputt. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht rein. Eine Sailor habe ich jetzt schon You again. verbraucht. I told you to beat it. No need to get worked up. You again. No need. Cops, they can't understand. Damn stupid idiots. Fangen wir hier. Habt ihr Lust an der We're no Grube zu longer at drehen? home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him, that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Okay, das war die Konversation mit euch. Ist hier noch irgendwas, was man nutzen kann? Hier eine Kurbel. Oder sie loswerden, ja. Loswerden? Ich wissen. Okay. Ist jetzt nicht wirklich wissen. Was heißt denn dieses Symbol? Maybe, I'm not sure. I will stream on Thursday, but Friday I'll have to see. Maybe a bit.
Ist ein Bug oder was? Vielleicht muss ich noch was finden. Oh, hier. A Sperrklinke. ratchet device. Ach, Exactly Gott sei what I Dank. need. Okay, okay. Alles klar. Und jetzt? Immer noch nicht. Okay, es blinkt immer noch. Das heißt, ich habe irgendwas übersehen. Ich kann ja nichts machen. Muss ich noch eine zweite Sperrklinke finden? Das kann ja nicht. Du musst doch eine reichen. Das habe ich ja wirklich mehrfach. Also ich bin ein bisschen doof. Das sind Hinweise, okay. Ich habe nur das im Inventar. Aber mehr gibt's hier halt auch nicht. Vielleicht hier irgendwo gucken.
Hast du eine Leave Klemme? me alone, please. Na gut. Keiner will mir helfen. Ist vielleicht in der Bar? Aber warum soll da so ein Ding rumliegen? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Interesting. And the doctor, what did he say? The miraculous catch. Das hatten wir schon. Apparently, My the most significant event of the last 80 years. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah, aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly. But it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, Yes. I don't care. But I'll go with you. To make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me. And I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? From yours? Do I have a choice? Oh, we always have one, Detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit, and nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Get it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Kann ich jetzt auch vorrennen? Saw this guy poking around here. Tatsächlich. Dann machen wir auf mit dem Bums. Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, das Rätsel zu lösen. Oder einen Weg reinzufinden. Und ich hätte einfach nur fragen müssen. Komm, mach mal voran, Lady. That's how it's done.
Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Ugh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Zur Rekonstruktion einer Szene. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Okkultismus, ja rein da. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Can't sleep. I know how that feels. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Aber auch wieder echt ein ganz cooles Gemälde. So, wir haben jetzt alles Wichtige durchsucht. Noch ein bisschen Blut. Zum Glück ist der Spiegel zerbrochen. Man will ja auch nicht zeigen, dass man keine Reflexion in dem Spiel eingebaut hat. Gut. Ansonsten gibt es hier nicht viel mehr, ne? Also Fischköpfe an die Wand genagelt. Das ist ein bisschen eklig. Nun. Dann gehen wir hier raus. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Okay. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Also arbeiten wir jetzt doch zusammen. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Oh. Why you? Come on, Oh. keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do.
an sich ganz cool. Aber in Darkwater ist jetzt nicht die geilste Lage, ne? Muss man auch sagen. Pierce hatten es lange ausgeschafft. Der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit. Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Okay, da ist auf jeden Fall noch jemand. Der schaut grimmig rein. Ich mach mal ein Fenster. Jetzt ist ein bisschen warm. Well, here we are. Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, is there anything else you want to ask me? I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You're the one who looked after the... Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or anything else? Okay, nee. Night falls quickly here. I'll go with you. Ja, komm mal mit. Why not? You can help. Right. Let's go. Natürlich ist das nicht Part der Untersuchung hier gerade. Aber irgendwie auch schon. Kleine Holzwal, eine aus Holz geschnitzte Walfigur. Diese Art Spielzeug machen sie für ihre Kinder. Mhm. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. Hm. Okay. Ich glaube, die Ecke war auch nur, um zu zeigen, dass da die Figur liegt. Dann hat man noch Winchester. Wir können hier noch mal kurz schauen. Das ist ja richtig weitläufig. Ein richtiges Anwesen. Ermittlung. 1693. This house is much older than it seems. But the architecture seems too recent. Mhm. Sehr interessant. Ja, machen wir gleich. Da sind die Gräber. Ist okay bei dir? Ja, gut.
flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. The caretaker? Aber zu ihm nicht. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the man. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? Poor kid. Steal a burnt painting. I don't see Silas doing Kann ich hier nichts machen? let alone allowing it. Even that Poor raw kid. nature is above that. Lord, have pity on this poor family. Okay, er scheint auf jeden Fall auch. Aber er steht mehr so an ihrem Grab, ne? Ich glaube, viele Leute haben tatsächlich eher sie gemocht. Wir gehen mal zum Menschen. Lässt sich hier was finden? Nein. Schritte? This entrance is still in use. Whoa! Whoa! Hey! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. Gott sei No Dank. more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Okay. Sehr gerne untersuchen wir das. Aber, wo wir schon mal hier sind, möchte ich tatsächlich auch diese anderen Orte untersuchen.
Eventuell schauen wir ja auch beim This gate is locked. Seiner, oder wie er heißt, vorbei. Ja, ne? Der Weg führt zu seinem Dings. Zu seiner Hütte. Ne? Hier ist nix. Ich hätte da was vergraben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was das bringen sollte, aber... I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Okay, kommt man nicht rein. Bourbon. Empty, of course. Ausgesoffen steht. Natürlich ausgesoffen. Hat er mir nichts übrig gelassen, der alte Schluckspecht. Okay, es sieht jetzt aber auch nicht so aus, als müsste ich da unbedingt rein. Schade. Ich dachte, hier wären vielleicht Hinweise. Gut, dann gehen wir jetzt den langen Weg zurück. Deshalb mache ich das Fenster zu, denn es wird direkt kalt. Multitasking. Multitasking. So. Da ist der Schlüssel. Ah, ja, Sie haben sich das Ganze angesehen, ne? So, rein. Let's take a look inside. I'm with you. Kapitel 3. Villa der Hawkins. Pierce und Officer Bradley erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesen. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alter Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit einer Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. I know the place. Ui. Who left this light on? Ja, wer hat die Kerze hier vor allen Dingen angemacht? Diese Kerze sollte dich viel mehr verunsichern. Oh, hier sind aber... Schön, schön. Alles recht spooky. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Was ist das vor allen Dingen? Schön Schimmel angesetzt. Ist das dann, soll das Tintenfisch sein? Wir gehen mal in die Szenerie. What kind of meat is this? Weiß er nicht. Okay.
This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Hat ihm nicht gefallen. Und dann? Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Silas managed to bring the fire under control, but it was already Let's too see late if I for can the find something the cops missed. Did it stop at the time of the fire? Vielleicht. The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Oh, wurde sie vielleicht bewusstlos geschlagen? Double Murder und Charles Hawkins ist immer noch auf freiem Fuß. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Ja, das wissen wir ja aus der Bar, ne? Hier fehlt ein Gemälde. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Er hat sich in das Gemälde geflüchtet, ist doch klar. Okay, wir beenden. Wir können nicht beenden. Wir müssen noch was finden. Aber was? Das haben wir. Das Gemälde haben wir. Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Der Officer ist gar nicht da. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight.
You sure of that? There's only one way to be sure. Dann schauen wir mal. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Ja, lass es mal meine Sorge sein. This door is locked. This door is locked. Aber man hört ja die ganze Zeit was. History of Medicine. Was haben wir denn? 5. Psychologie wäre natürlich nicht schlecht jetzt. Ah. Ach so. Mhm. Na gut, dann. Komm, wir gehen mal hiermit auch auf 3. Und Ermittlung hoch. Ist hier noch was? Riesiges Haus. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Nun gut. This door is blocked from the outside. Gehen wir dem Office hinterher. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Ist schon okay, wenn du es ausmachen willst. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Gerade noch rechtzeitig geblutet. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Oder für Geheimgänge. Ist ja der Klassiker. Feder. Oder ein Tintenfass. Sehr interessant. Aber hier hat es ja nicht gebrannt. Und das hat man alles so stehen lassen. Das ist ja sehr komisch. Diese Büste da oben, die ist auch sehr komisch. Die kann ich nicht untersuchen. Schade. Sehr schade. Das auch nicht. This place was falling apart long before the fire. Okay. Das ist ein guter Hinweis. Ja, es sieht ein bisschen so aus, als könnte man hier in so Paralleldimensionen gehen mit den Bildern. Da, guck mal, ist die gleiche Büste. Hallo. Creepy. Human Body. Komparative Analyse. Medizinkunde von. Ah, cool.
dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Sehr viele Bücher. There's something disturbing about this painting. Ja, ja. Vielleicht liegt es auch hier an diesen Gesichtern. Aber ja. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Wie riesig dieses Haus ist. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und auf mehr Respekt. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger von dem Verhalten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber Sie sollten sie in Obhut von Dr. Fuller geben. Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuziehen. Hochachtungsvoll, Anton Wellers. Also, sie hat Leute beunruhigt, weil sie Dinge gesehen hat. Oh, hier kann ich nicht lang. Schade. Oder weil sie die Augen nicht verschließen wollte. Oh, jetzt wird's langsam spooky. Locked. Locked. Leere Bilderrahmen. What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Naja. Ob sie das freiwillig gemacht hat? Ach komm. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Ja, guck mal, so wurde sie doch vom Dr. Fuller behandelt. 75 Milligramm Natrium Amobarbital. Alle 4 bis 6 Stunden nach Bedarf werden die Anfälle zu stark. Zusätzlich 25 Milligramm Phenobarbital bis zu 3-mal täglich. Während des Warnungszeitraums kein Alkohol oder andere Medikamente. That's a massive dose. Was Sarah violent? Skizzen von Sarah Hawkins sind eher eine Galerie des Horrors. Als anatomische Studien zeigt sie mit ihnen, was sie nachts verfolgt. Aha. Aha. Cthulu. Du kommst immer näher. Komm, komm, komm. Geh auf. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Wirklich? Oh Mann. Hier ist noch was. Büroschlüssel. It's no use. The padlock won't give. Ist es nicht das Büro? Ich dachte, das wäre das Büro.
boy's room. Boy. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Er schien besorgt über seine Mutter und ihre Anfälle. Es schien noch Spannung zwischen dem Hawkins Paar gegeben zu haben. Könnte der Brand das Ergebnis des Streit gewesen sein? Eventuell. Okay, lass mal gucken. Ja, ganz schön hell immer. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Der auch Schlafmittel bekommen? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Okay, alles very terrifying. Wir gehen weiter. Was haben wir hier? This door is locked. Verdammt. Aber jetzt mal Wissen, ja, Inventar. Der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins. Steht hier noch was drauf? Nee. It's no use. The padlock won't give. Naja. Okay. Vielleicht ist es hier? Ah. Oh. Hey. Sarah Hawkins hat Bilder gemalt. The door is blocked on the other side. Okay, das ist der Durchgang. Ist klar. Despite what happened, they seem to have loved each other. Fate has brought us together and forever it will bind us. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Kunde in Boston. Kunde in Boston. JF. FS. Sehr oft FS. JF. Dr. F. Dr. Fuller. Wahrscheinlich. AD. Der Schlurfer für FS. Geschenk. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Francis Sanders. Stand das da? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten, so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei... Sag mir, wo es liegt. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat, der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Er hat auf jeden Fall ein maximales L genommen.
Ich glaube, wir sind dann hier fertig. Oder ist noch was hier zu finden? Schön, schön. Ja. Okay. Bradley? Is that you? Oh, das ist jetzt offen. Interesting. Is anyone there? Das sind wieder diese Kratzer. Na komm. Zeig dich. Come out wherever you are. Oh. You! Stop! Er ist geflüchtet. Bradley. Na komm. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Den Dieb I'll fangen. cover you. Okay, jetzt habe ich aber eine Laterne. Das ist doch schon mal besser als ein Feuerzeug. Ja, cover mich This mal. door was closed earlier. Echt? Welche Tür? Ach, die. Where did he go? It looks like an old seaway map. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Öl aufgefüllt. Ah. Okay. Wo sehe ich denn das Öl? Ach, da. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Das ist wahrscheinlich Dr. Fuller, ne? I wonder who the man with the glasses is in the photograph. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. As if the bookcase has been moved several times. Okay. Mechanismus. This globe seems to have been part of some mechanism. Seems like this came from a log. Montag, 24. Mai. Insel Darkwater. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Captain Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntag, 30. Mai. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden, aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte, Hamilton ist ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Dienstag, 1. Juni. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott, den Allmächtigen, fürchte. Aber alleine im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. 23. Juni. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteskeste, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, unsere Fähigkeit zu sprechen, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 19. Juni, Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leerem Laderaum zurückkehrte.
Die Skylar und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. There must be a link with the Seaway map. Looks Ja. like the navigational paths described in the log. So, Atlantik, wahrscheinlich müssen wir es auf Darkwater richten, oder? Warum ist das hier auf dem Kopf? Nordpazifik, Russland, Arabia, Sahara, America, North America, South America. North Atlantic Ocean. South Atlantic Ocean. Wo genau soll sich Darkwater befinden? Doesn't work. I must have missed something. Sehe ich auch so. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Sentimental reasons. Looks like the navigational paths described in the log. Wahrscheinlich da, wo der Wal gefunden wurde. There must be a link with the Seaway map. Wir haben ihn gefangen. 33 Nord, 53 West. Geht nicht. Hier, 33 Nord. 55 West. Ungefähr hier. Looks like it worked. Well done, Pierce. Easy. Easy. Die geheime Höhle. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahm der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. A secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. 3 seats. Look, someone's been here recently. Ich möchte jetzt erstmal in mein Mind Palace, danke. Das sieht mir auf jeden Fall sehr okkult aus. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Wer die Boys vom Foto? What is this mask supposed to represent? Cool. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Oder ist sie vor jemandem weggerannt?
Was hast du? Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Ah. Oh, das wäre natürlich schlecht. This padlock is too complicated for me. Kollege, ne? Da müssen wir mal was tun. Ermittlung. Wir müssen mal... Warte mal. Habe ich es jetzt gespeichert? Nee. So, sobald ich den nächsten Punkt habe... Jetzt geht's schon nicht mehr. Werden wir mal ordentlich Dietrichen. Die Spur des Diebes aufnehmen. Okay, also Bradley ist schon auf dem Weg. Was haben wir denn? 22:22 Uhr. Haben wir noch ein bisschen. Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Oh Gott. Er geht da halt echt rein, ne? Hier geht's durch. Uiuiui. Das wäre ja wirklich der letzte Ort gewesen. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Vielleicht ein bisschen ankokeln. An old diary. Tagebuch der Frau vom Reverend. In dieser Ausgabe wird der Glaube des verlorenen Stammes erwähnt. Sie vergötterten ein Wesen, das in ihnen in ihren Träumen hinsprach. Der gesamte Stamm scheint in einer Massenopferung zum Ruhm ihrer Gottheit verschwunden zu sein. Okay, wow. Sad way to go. These paintings must be several centuries old. Sad way to go. Sad way to go. Was haben wir denn hier? Das ist nichts, was er untersuchen will. These buildings seem to have come out of the water.
Interessant. Ich kann hier für Bradley aufmachen. Nein? Hm. Gut, dann bin ich auf mich alleine gestellt. Time has weakened these structures. Das heißt, gleich falle ich irgendwo runter. Ich sehe es doch kommen. Nee, nix. Okay. Aber schon irgendwie cool. Ist schon eine coole Höhle. I don't have time to search them all. Aber eine? Eine ist keine. What's going on here? Piers! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Sind wir jetzt hier im Stealth-Modus oder wie? Wir können ja doch ganz einfach langlaufen. Sieht mich da eh keiner, die sind doch im Gebet. Oh, Moment mal. Wo liegt der noch? Oh, hier ist alles so gut. Oh, wer bist du denn? A mass grave. Da geht's sehr tief runter. Und da bin ich. Das ist doch nicht dein Ernst. An engraved whalebone. A strange creature has been carved into it. Probably a figure of worship. Locked. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, dann müssen wir das wohl untersuchen. Wohl oder A table übel? for sacrifice? Dann, ja. Er weckt es zum Leben. Zieht es ins Rein. Oh no! Grube des Grauens. Oh nein! I got it. Das ist mein Traum, den ich hatte. I can't breathe. What's happening? Hier schnellstmöglich. Oh, okay. No, damn it! I must find a way out of here.
Gar kein Problem, gar kein Problem. Es wäre jetzt natürlich gemein, wenn sich hier Collectibles verstecken. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. Good enough. Ausgezeichnet. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ritual Deutsch. I can't read Latin. Ist mir Latin. So, hier war ja verschlossen, ne? Das, Oh, da geht's rein. Nein, nein, stopp. Verdammt, wollte ich nicht. You who sleeps, accept this dream, mortal will. Ya Cthulu nithsiha fetag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Padk Cthulu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Padk Cthulu Loigna. Grant him your dreams and accept. I feel him. Shh. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every part of you. Wait. All Okay. you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Bring me more sacred flesh. Seid ihr Sacred Flesh? Wurdet ihr schon geopfert? Ihr seht nicht so aus. Augen zu. Dead? Oh. This ritual killed him. Where's the sense in that? Again, this primitive writing. Again, this primitive writing. Oh, da fehlt noch einer. Nicht, dass das für mich reserviert ist. For the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Hat der ein bisschen wie Bradley geklungen? Nicht, dass die alle hier Teil des Kults sind. Cthulu, lenalaf, klil noch schlag rele, gorkanira, sigof venia
Kristelbas Natulu, Lenayaf, Kle Nochschlag Rele, Gorkanirach, Segoff, Enia Bedach, the Gif, Kristelbas Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? Oh. An intruder! Oh, shit. Nicht kämpfen. Wegrennen. Don't move! Nein! Police! Don't move! Ihn habe ich gesehen auf dem Bild. I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! Charles Hawkins. Shouldn't have seen this. It's caving in. I need to get out of here. Okay. Hä? Okay. My leg! Me leg. Me leg. Gut. Gucken wir noch mal ganz kurz, was da jetzt los ist. Blut. Leute begraben. Bradley wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Da geht's raus. Hier noch irgendwas. Bedeutet, ich schätze nicht. Raus hier. Light! At last. At last. Riverside Institut, Kapitel 5. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institut gebracht, sein Zustand ist kritisch. Er verstümmelte den Polizisten, das heißt, er könnte noch leben? Dr. Fuller. Ich wusste es. Ich wusste es, dass das Dr. Fuller ist. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. Wow, dankeschön. Und trotzdem habe ich weiter Krämpfe. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? Erinnert sich nicht? Nein. He was dead. Me too. We were dead.
What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Er hat mich einfach wieder ruhig gestellt. Was soll denn das? Jetzt bin ich hier auch ewig im Kreislauf. Wenn ich mal was anspreche, werde ich einfach ruhig gestellt. Spiel gespeichert. What happened to me? Okay. Where? Wir sind im Irrenhaus, können nichts weiter machen als warten. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. Aber für heute sollte es gewesen sein. Das war doch ein ganz netter Einstieg. Ich glaube, das spiele ich dann die Tage mal weiter. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch, euch Zusehenden. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch ein kostenloses Abo da. Tut gar nicht weh und hilft mir. Liked doch auch gerne. Subscribed, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage. Am Donnerstag, 11.01. gibt es die Gandhis. Nicht verpassen. Dann gibt es vielleicht Freitag einen kleinen Stream, mal schauen. Aber jetzt ist erstmal so der große Jahresrückblick 2023 zum Start des Jahres. Mit den Gandhis, die Gandhi Awards. Zum allerersten Mal. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin danke ich mich fürs Zusehen. Ich sende Herzen an alle raus, die mitgemacht haben, die zugesehen haben. Und sagt auch nochmal Tschüss. Cthulu. Cthulu. Genau so. Auf Wiedersehen. Tschö. 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 Tschö.